ஹலோ குட்டீஸ், வெல்கம் பேக் டு மை மினியான் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாவக்காய் பக்கோடா எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்க பாவக்காவை ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க. இதுவே நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமாக போட்டு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வளர்ந்த பாவக்காய். நம்ம இதை வச்சு இன்றைக்கி பக்கோடா செய்யலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்க பாவக்காலையும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம ஒரு சைட் டிஷ்ஷாகவே சாப்பிட்லாம். மத்தியானம் சாப்பாடுக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும், ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக கூட இருக்கும். நம்மளோட பாவக்காய் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி நம்ம சாப்பிட போகலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பண்ண பாவக்காய் பக்கோடா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.